Okay, Arthur film live. We should be live right now. So first, I'll say this in English. Uh, First, I'll say this in English and then in Romanian. Now, last live stream, you just saw me mentioned near the end, in the English part, you didn't saw me mentioning. I mentioned in Romanian that through the deep web, the slave trade, the modern slavery, slavery has been illegal for some time now, but the slaves, like human slaves, are still being bought and sold through the deep internet, deep web, or hidden web, dark web, whatever the fuck you want to call it. Um, I made a comparison between the Tor browser and Google Chrome browser. Uh, like this Tor browser, I said this, but this is not about the Tor browser. This is about alternatives of accessing the deep web besides the Tor browser. This guy, for example, gives a few examples on a few ways to access the deep web in different ways. One of them is Unix, an operating system. This can anonymize everything you do online. It runs like an app. It's free, open source, and kick secure. That's what they advertise it as, hardened as Linux distribution. Now hold on, don't download anything I'm about to show you just yet, because I want, as I said, it's about electricity. It's about zeros and ones. That's what informatics basically is. Yes, no, yes, no, yes, no. Um, and it, as I just mentioned, it's about electricity. So we got Unix as an alternative. Oh, there's also Cube's operating system. Okay. This is similar to Windows, from what I understand. It's a securely oriented, free, open source operating system for personal computers that allows you to securely compartmental. Com- I can't pronounce this word right now. Don't have the patience to look at it. Your digital life. Okay. Uh, Compartmentalized. Okay, compartmentalized. Securely compartmentalized. Uh, so I'm guessing, and there's also Tails operating system, okay, which from what I understand from the image of this flash drives and from what I heard this guy say, this operating system can be placed on a flash drive and run on a machine from that flash drive directly, and it uses some of them use Linux and some of them work directly uh, through the Tor browser, through the Tor's what's it called? I just read a few words. Not here. One of these. So this one, where is it? This one works on Linux. Okay, it's based on Linux, which is, as you should know, Linux is an alternative operating system similar to Windows and OS, like Apple, for example, has a different operating system than Microsoft Windows. Um, this is similar, this is similar, this is similar. Okay, this one works is based on Linux, and from what I understand, one of these also is based on the Tor programming, the way Tor is programmed. Over here, I asked, is the Tor browser using Google Chrome the default build too? Because Google Chrome some time ago made Chromium the Chromium engine, which the Google Chrome browser is it's built on this engine, so like this layout with the tabs, and the press F11, if no, not F12. Okay, if you press F12, this code stuff starts to appear, like at least on my keyboard. If I press F12, this coding part starts to appear. So these might are taken. Some of them are taken from Chromium, the Chromium, like the coding, the zeros and ones over here, the programming part that makes this program run. Like the Brave browser, for example, which is working on the Chromium engine. Okay, as I said, is using some of the programming, some of the zeros and ones. Whoops, X over here
that Google Chrome is using. Okay, it says over here that Tor does not. In fact, it did at some point. It probably modified the code enough to state afterwards that it's not using the Chromium engine anymore, and that it's using a separate engine. And it says over here it's built on the Firefox web browser engine and not on the Chrome engine. But there's no, like, it's not a big difference between the two, especially nowadays in 2026. But it never was. How to tell you, because it's about zeros and ones, and it's about the electricity power source, because the the internet is doesn't like just float around the sky. Yes, you can hear stuff from the cloud, you know what I'm saying, between quotation marks. But your router, even though it's wireless router, it's plugged into something. You know, if it's not plugged into something and you're receiving internet on your device from, because it's everywhere, it's either from a pole, from a big pole that's got an antenna attached to it, you know, and that antenna is connected to electricity. Okay, so it goes down, boils down to electricity. That's what it's coming to. Who controls the power supply for your electric current that charges your wireless router, your laptop? You know, you plug something in, like many people that got like the plugs inside the house. You know, for example, this thing over here, where, you know, the power outlet, where you plug in your cable, like your charger. Many of them contemporary act as a USB port for your laptop, even though it's telling you yes, it's charging your laptop. At the same time, without telling you, it acts as a USB cable, so they can take and plant information from your laptop with some, not through with all of these kinds of power outlets, but with some of them they can do it. As I said, depends on the supplier. You have to have like a trustworthy electrician if you don't do the electric work yourself. Um, and What else? I wanted to add something more. Oh yeah, I wanted to return back to the fact that it goes back to who's the electric your electricity provider, who's the one providing you with electricity, and at what price are you paying a kilowatt, what price are you paying for a kilowatt, you know. And it's a war on many fields, like energetically, because you just had the price of petrol go up and down, and it's fluctuating. Prices generally fluctuate, but they tend to go up, up, up. Now, going back, as I was saying, as alternatives to accessing the deep web, this guy mentioned this Tails thing as an operating system that which can be installed on a flash drive. But this is not the only one. Linux can also be installed on a flash drive if it's big enough. This thing, I don't know, but this is an alternative to access the deep web, and this is also an alternative. And besides these three, these are not the only ones that can be used besides the Tor browser. That that can be used to access the deep web, because as I said, informatics, it's a vast domain, you know. And you know about the stuff the artificial intelligence tells you about. You don't know about, you don't know. I don't know stuff that I only know, for example, about accessing the deep web, just what this guy told me about. I just found about these three, the cubes, Hunix, and the tails, from this guy, from this video, from, where is he, this guy right here, white guy. No, a bit curly hair, dark, like maybe dark brown hair. Okay, I just found out about this like 15 minutes ago from that guy. Uh, Now, um, yeah, Tor prioritizes absolute anonymity and whatever, but keep in mind, yeah, what I just showed you. I think that's about it. Don't, and keep in mind,
if you don't know how to access it, how to stay safe on the deep web, like the World Wide Web that we access it from Internet Explorer, from Brave, from Google Chrome, without entering the deep web. This one is dangerous enough. They can still frame you. Like if you click the wrong pop-up, you can get a virus. If you open the wrong email, click the wrong link in that in a different email on a certain website on a forum, you can get infested with a virus. You can let a hacker get in, like on Steam, for example, which is this gaming platform that has, like, you should know about Steam. You should know what Steam is, but who doesn't know? Steam is a gaming platform which they buy and sell video games on this platform. All right, and accounts for players are bought and sold on this platform, and you can also have chats over here, like in the friends. If you open up the friends list over here, if you sorry, if you open up friends over here, the friend list appears and you can chat with them online. It's like a messenger, uh, similar to Facebook Messenger. So there have been cases, I mentioned this before. um One of my teammates in the Dota match um, got a link. Someone offered to buy his account and sent him a link through the Steam Messenger, and he thought it was a voucher of I don't know what value, and he clicked that link, and it was an automatic password changer. It logged him out of his account instantly, and his password was changed. He lost access to his immortal rank account in Dota 2. Okay, so yeah, that's, and as I said, this team is working like on the worldwide. This is not deep web shit. This is, and there's hacking software out there especially designed for games. I mentioned, and I advise you not to buy this kind of stuff, because it's gonna hack your, not only the game but your machine even further, and they can steal or plant information from and into your machine, into your computer. Yeah, if you don't know, if you're not a good at informatics, don't stay off the deep web, and be cautious online too. Okay, because I don't know. I heard of these kinds of things. I know they exist. I know about Pascal, C++, and other operating systems like MS DOS, stuff like that. I heard about them. Um, I heard about it, but I cannot use, like in school we had the informatics class, but I wasn't very good at it. I learned like the basics, just to get like the passing mark for this class. Uh, so I'm not really into this domain, into programming. Yeah, so if you are not a pro in this, even if you are a pro, it's you gotta be super smart not to get detected either way, because from what I understand, uh, like, you think you're good at it, then someone smarter, or an army of dudes, of hackers that are just as smart of you, each one of them just as smart of you, but they're more than you. Many, like, you're outnumbered. They can track your location, uh, find out what you're doing. If you're not doing what these potential mobsters want you to do. If you're going against them, they got your location. Similar, like that's why I'm so open about where I'm at. Like where I'm living. Like, I got the time lapse project, and I'm go filming around the house and stuff like that. I'm not hiding my location. I'm like open about where I'm at, like when I'm online, like when I'm filming this kind of stuff. I'm not just kind of, if I go out on a hike, I show it. I'm not trying to do something anonymously, privately on the deep web, or on the regular web. You know what I'm saying? So yeah, these were the alternatives for accessing the deep web, and some of them might be better than the Tor browser. Okay, maybe you should watch. Maybe you understand more than from what this guy has to say than what I understand that from what he said. Uh, or yeah, um,
maybe you're just not interested. Thanks for watching. Stay blessed. Stay vigilant. Hallelujah. Ok, deci, acum în română, pentru accesat Deep Web în live stream-ul anterior, am menționat Tor browser-ul, da? Fiindcă ăștia fac negoți cu sclavi când sclavia este interzisă, este ilegal să ai un sclav în ziua de astăzi, da? Și am menționat că lucruri de astea ilegale tot au loc pe Deep Web, și am menționat Tor browser ca fiind una din uneltele prin care poți accesa Deep Web-ul, fiindcă prioritizează anonimitatea, intimitatea, chestii de genul ăsta. Doar că nu este singurul care face chestia asta. Abia m-am uitat acum 20 de minute, să zicem, la tipul ăsta și a menționat niște alternative. Aici are Even Better Solutions, că vorbește despre Tor browser. Filmul ăsta se numește Ghidul Suprem, gen Ultimate Guide, ghidul ultimul ghid pentru cel mai la curent ghid, în fine, este publicat aprilie 20, ia cu 2 ani, publicat din 2024 până în 2026, ți-or mai fi apărut alternative sau soluții mai bune, că aici zice soluții mai bune decât Tor browser ăsta pe care spune el că te învață să folosești. Nu m-am uitat la tot filmul, nu m-am uitat la toate cele 10 minute când vorbește. M-am uitat la ăsta care este împărțit filmul pe categorii, m-am uitat puțin la introducere, am ajuns la partea asta mi-a captat atenția, că nu știam că există și alte metode de a accesa Deep Web în afară de Tor. Am întrebat dacă Tor folosește, unde-i? În general, multe calculatoare vin cu Microsoft Edge, unele dintre ele vin cu Chromium, care este... scuze, mulțumesc. Care este, cum ar veni, programul pe care este construit browserul respectiv. Deci fereastra asta pe care îi dau minimize și o deschid iar, este browserul în sine. Da? Dacă apăs, nu print screen, dacă apăs F12, mi se deschide o fereastră și văd o parte din codul de programare al acestui browser. Mă înțelegi? Nu știu dacă folosește HTML sau chestii de genul ăsta. Prin ce program din ăsta l-au făcut, l-au programat browserul respectiv. Ideea este că Deep Web-ul ăsta nu poate fi accesat doar prin Tor browserul acesta. Tipul ăsta abia a menționat niște alternative. Una dintre ele este Tails Operating System, care este ceva similar cu Windows sau sistemul de operare pe care îl folosesc dispozitivele Apple, sau ceva similar cu Linux, că și ăla este alt sistem de operare. Deci ăsta este alt sistem de operare prin care poți accesa Deep Web-ul. Ăsta e alt sistem de operare, Cubes ăsta, prin care poți accesa Deep Web-ul. Ăsta e alt sistem de operare sau zice că poate nu neapărat sistem de operare, nu știu dacă ăsta este sistem de operare. Focus Linux, deci este un program de la Linux. Nu știu dacă este program sau sistem de operare. Workstation and the Tor Gateway. Deci este o poartă pentru Tor. Funcționează într-un stil pe programarea lui Tor browser ăsta, care într-o vreme folosea Chromium, folosea programarea de la Google Chrome, care a făcut-o gratuită și disponibilă tuturor. Da, și întorcându-ne la Chrome, who owns Google? Alphabet, deci corporația Alphabet. AI-ule, spune și tu niște chestii. Yes, corporația Alphabet este deținătorul legal al lui Google. Da? Deci YouTube este deținut de Google. Google mai deține și alte corporații în afară de YouTube. Deci și Google este o corporație. Alphabet este o corporație care deține altă corporație care se numește Google. Alphabet ăsta probabil deține și alte corporații. Așa că, fiecare arată cu degetul, mai sus, știi? Și nu neapărat mai sus, în fine. Nu pun acum cine deține ăsta ca să văd că nu despre asta e vorba. Trebuie să fac unul separat legat de chestia asta.
vorbeam despre alternative de accesare deep web și de ce nu este bine, fiindcă asta e faza. Tu dacă nu ești programator, dacă nu știi cum să te păzești că sunt oameni care nu știu să se păzească pe internetul normal, frate. Îți trimite cineva un e-mail de la o adresă din asta și îți apare, dacă ai văzut ăla, cum mi-a apărut mie e-mail de la .gov și am întrebat ăsta, băi, poate un hacker să impersoneze o adresă de e-mail de la guvern și mi-a răspuns că da. Adică tu primești un e-mail de la cineva care presupune că este guvernul, nu știi dacă este guvernul, știi, dai click pe vreun link din e-mailul ăla și îți bagă un virus, îți fură informații bancare, cine știe, în afară de virusat calculator și scos informații bancare, ce poate să faci? Poate să bagă o chestie care îți strică calculatorul de tot, îți face să se supraîncălzească, știi ce spun? Așa, unde am rămas? La ăsta, cred că. Da, ăsta lucrează pe Tor, este de la Linux. Linux, am zis, este alt sistem de operare. Ăsta se pare că nu este sistem de operare, ăsta se pare că este o aplicație. An app, it's free. Deci o aplicație gratuită, open source. Open source înseamnă că pot ajuta la programarea, la dezvoltarea aplicației astea și alți programatori independenți. Dacă ai fi tu sau dacă aș fi eu programator, am putea ajuta la dezvoltarea acestei aplicații. Și poate, deci Unix ăsta poate să anonimizeze tot ce faci tu online, așa spune. Așa îi face reclamă lui Unix ăsta. Mai înțeles? Menționat că tot vorbeam de accesări deep web, da? Alternative. Ăsta tot așa, orientat spre Cubes OS ăsta, orientat spre securitate, free open source abia am explicat ce înseamnă, gratuit, da? Sistem de operare asta pentru calculatoare personale. Aici e diferită. Treaba nu este un program, asta e o aplicație, asta e sistem de operare cum este Windows, da? Cum e Linux, e la fel. Unele din sistemele astea de operare sunt bazate pe Linux în sine. Tails vine de Amnesic Incognito Live System. Deci, ăsta de fapt e un acronim și acronimul ăsta din engleză în română se traduce ca și cozi. O coadă, două cozi. Da? Incognito avea parcă și Google Chrome. Does Google Chrome have incognito mode? Parcă era un mod de la... Da, Google Chrome, așa, private browsing tool, da, în fine. Din nou, și ăștia se laudă și ăștia de la Google Chrome zic că vai, sunt pe incognito. Că am auzit chestia asta și mi se pare o chestie retardată. Așa mă, ăsta cu pălăria, cu ochelari. Deci, revenind, tu dacă nu ești programator, astea sunt alternativele de care, după cum ți-am zis, abia am aflat, au trecut 5 minute poate de când am zis 20, de care am aflat acum vreo 25 de minute, jumătate de oră de la ăsta. Mai înțeles? Dacă te interesează subiectul, poți să te uiți la tot ce are de zis, poate înțelegi, vorbește omul în engleză. Da, și am aflat la el de alternativele asta și asta. Astea sunt logo-urile pe care le-a arătat și el în video. Așa, nu intenționez, cel puțin nu în momentul ăsta, nu cred că mă voi apuca pe viitor, că am chestii mai bune de făcut, sincer să fiu, decât să mă apuc să învăț programare, nu prea. Și cum ziceam, frate, la un final, într-un final, se rezumă, ideea este că ai alternative, dacă vrei să accesezi internetul ascuns, deep web-ul ăsta. Ideea este că într-un final se rezumă la electricitate și după cum am zis, sunt și oameni, adică furnizori de curent electric, da? Curent electric, cum ar fi electric, aici este întrerupătorul unde intră în priză cablu care alimentează laptopul, da? Sunt întrerupătoare din astea care tu spui un dispozitiv la încărcat, cum ar fi telefonul sau laptopul, tu habar nu ai că acest cablu de încărcare poate funcționa și pe post de cablu USB, adică cablu de transfer date dintr-o parte în alta, știi? Și adică noi nu aveam habar de chestii de genul ăsta. Pentru noi este informație nouă. Asta nu înseamnă că toți producătorii de întrerupătoare fac chestia asta. Știi? Adică tu trebuie să ai un electrician de încredere sau să știi tu niște electronică. Eu habar nu am. Mă înțelegi? De cum se montează o priză. În fine, bănuiesc că pot să învăț. Ideea este că și prin asta se poate face transfer de date.
mai înțeles? Și internetul, după cum am zis, îți vine de la, dacă tu ești pe wireless, acum dacă ești pe Wi-Fi, ai uh, un router, probabil prin zonă, care este băgat în priză. Dacă nu ai un router, este o antenă care are un satelit, ceva, un stâlp care are o antenă pe el și este un cablu electric care duce până la antena respectivă. Adică nu este, am eu un castron aici și stau cu el așa și tu mai ai un castron acolo și nu este conectat niciun fir între ele și ne auzim la distanță, la orice distanță, oricând, oriunde. Fiindcă tu în telefonul tău o fi el fără fir, dar are o baterie telefonul tău, de asta îl pui la încărcat. Mai înțeles? Adică se rezumă la curent electric într-un final. Asta este internetul, o formă de curent electric. Da, și deci să nu stai acum în baza că gata, am învățat programare și niște chestii. Fiindcă de asta s-a scumpit, petrolul crește, prețul energiei, s-a scumpit curentul electric și tot așa. Și toate se scumpesc, vorba aia. Cam asta a fost ce am mai aflat pentru moment. Nu uita, dacă nu știi programare și chestii de genul ăsta, nu ți recomand să încerci să accesezi astea. Adică trebuie să fii foarte pregătit, să ai niște programatori de încredere, știi, chestii de genul ăsta. Dar, în fine, poate înveți, poate învăț și eu, cine știe. Dar nu intenționez, cel puțin nu curând, am treabă. Ai văzut că am avut treabă? Adineauri am avut treabă. Glumesc. Bine, rămâi binecuvântat, rămâi vigilant. Aleluia.